So, genau. Ich hatte auch berufen vorbei, Faith and Pixels. Aber erst wenn ihr mit mir fertig seid. Es ist 16 Uhr. Wo direct? Peggy 18. Oh, 18. Ich mache das aus Prinzip, egal was kommt. So, wie ist das Sound jetzt? Was wollte ich eigentlich? Ich jetzt bei mir war. Ich weiß es nicht. Was sagt ihr? 皆さんこんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます小泉です。早速ですが、まずは任天堂スイッチで発売するタイトルをご紹介します。 Nintendo Switch, ist mir egal. Ich will Switch 2. Hallo. Piep. Mein Name ist Stimmlinchen. Ich lese Texte laut vor und kann sogar noch mehr. Piep. Aha. Heute helfe ich dabei, das Spiel Rhythm Paradise Groove vorzustellen. Das war eins der Geleakten, oder? Wirkt so. Rhythm Paradise Groove. Auf nur ein Spiel. Playing this game is pretty simple. Just get into the groove and press the correct button. That's all there is to it. But it's not always the same rhythm. Listen carefully to the beat. Find your flow, and you'll be able to feel the rhythm. 2, 3, 4, now. 2, 3, now. 2, now. 2, 3, now. Over 80 all-new rhythm games are included. Aus dieser Challenge immer And gibt. as you play through the game, you can unlock different modes. For example, Meinst du, beliebt The die Challenge kingdom's ist? Die everlasting peace Herausforderung? rests on your shoulders. Finally, you're awake. go forth, Ein magician, guter Move. I can't lose. and use the magical power of rhythm to beat monsters. Cast a fire spell with BA, BA, and a healing spell with B down A, B down A, like that. So you really want to fight, huh? What spells will strike a chord against the foes you face? Groove on and tip the scales to victory. It's time for the Who's Got Rhythm quiz show. Plus, there are even more rhythm games in the lineup. Enjoy all of this while playing solo. Beim And Viereck war es ja klar. Also, Dan, die Reihenfolge. Emily, Leo, Sarah. We're under attack. Beep. up to 4 players can enjoy dedicated rhythm games. Note the timing and block the arrows. Grab the snack at exactly 3 o'clock. Beep. Or aim for 3 o'clock on the dot. Emily got the snack. There are over 30 cooperative and competitive games to Das play. finde ich ganz witzig. Get into the groove solo or with friends when Rhythm Paradise Groove hits Ja, das Nintendo könnte Switch witzig July sein. 2nd. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. Das könnte witzig sein, eine ご Gruppe. 覧いただいたリズム天国ミラトルスターズは Und hat Freunde, 任 ne? 天堂スイッチのタイトルですが、もちろんスイッチ2でもプレイいただけます。発売までもうしばらくお待ちください。 Es wäre auch enttäuschend, ここから wenn das は Switch 1任天堂スイッチ wäre. 2またはスイッチ2とスイッチの両方で発売するタイトルをご紹介します。ヘッドラインをご覧ください。 So auf ist jetzt 2 verfügbar, das steht nicht außer Debatte.
Master the way of the sword. Umgekehrt ja, aber Onimusha, Way of the Sword, a new entry in the Sword Play Action series, is slashing onto Nintendo Switch 2. Edo-era Kyoto has been overrun by monsters known as Genma. Now, Miyamoto Musashi must prove himself beyond measure. Parry. Deflect. And the powerful counterattack Isen. Master these techniques to strike down the enemies in your path. Oni armaments are also at your disposal to turn the tides of battle. You can even use Joy-Con 2 motion controls to intuitively slay Genma. As fates intertwine, will you cut down those that stand in your way? Onimusha, Way of the Sword, launches on Nintendo Switch 2, September 25th. Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Your unwritten epic begins. Dragon's Dogma 2, Dark Arisen is heading to Nintendo Switch 2. You are the Arisen, a hero burdened with the fate of slaying the dragon who has taken your heart. In this expanded version of Dragon's Dogma 2, explore the new land of Norgan, seek out spoils, then appraise them to reveal new weapons, armor, or skills. With these arms at the ready, take down powerful monsters in this single-player action RPG adventure, from a fighter specializing in close-range combat to a mage skilled in spell casting. Choose the vocation that fits your playstyle. Plus, you can lead up to 3 pawns, custom companions who act on their own. When taking on massive monsters, you can climb them to strike their weak points. Fighting alongside your pawns is key to victory. In a world between dark and light, embark on an adventure and tell a tale all your own. What fate awaits the Arisen and their pawns? Dragon's Dogma 2, Dark Arisen, launches on Nintendo Switch 2, October 9th. Da wäre doch Licht und Finsternis viel besser gewesen, die Übersetzung. Otherworldly endeavors await in these games. Earth has been driven to the brink of annihilation by mysterious life forms called the Natiba. Now, join Eve on her mission to save humanity and reclaim the planet. Engage in high-speed combat that focuses on timing. Ja, ich spiele Then jetzt fürs find your Gameplay, opening and strike. Defeat enemies to acquire new skills. Then strategically deploy them to fit the situation. Can you save humanity and reclaim Earth for humankind? Stellar Blade launches on Nintendo Switch 2 Das this soll ja year. gar nicht mal so schlecht sein dafür. Dass hier die Blast Optik off gegeben in the wurde. two-player co-op adventure Da auch halt viel Orbitals. Fokus drauf war. Protect your home in an expedition across the galaxy. There are many interstellar areas to explore. Koop? Melt ice to make a path. Activate devices in time with the beat. Escape from incoming enemies and more. Brave the dangers ahead in your voyage through the stars. 2 players can also work together locally or online using GameShare. Okay, das ist Work cool. together and overcome the crisis of the cosmos. Orbitals launches exclusively on Nintendo Switch 2, September 3rd. Das ist meine Idee mit dem Pre-orders begin later today on Nintendo eShop. Mir überlegt, wenn wir was zusammen Journey machen können. through the glade of dreams in this bold reimagining of Rayman Legends. When a shadowy villain starts spreading Da können wir corruption, schon von der- it's up to Rayman and his friends to leap, glide, and punch their way through charming and colorful worlds. Von der, Ride State of dragons Play. across realms. Dive into 4 new musical stages and enjoy more added content. Touch this? Up to 4 players can go out on a limb in local co-op. You can also play a revamped version of Kung Fu using GameShare locally or online. Rayman Legends Retold launches on Nintendo Switch 2, October 1st. It's a great day for a big walk.
Das sieht nach Get Nintendo aus. lost with friends in this online co-op walking and talking adventure. Set off through a peaceful world, Sieht doch nicht nach Nintendo aus. Ich nehm's brimming with challenges, puzzles, and lots of things to discover. Enjoy the sights and sounds as you work together to find your way around. Use all sorts of tools to stay in touch. Can anyone hear me? And figure out new methods of communicating if you're in a pickle. Thank you. They might even be a little unconventional. And if you're not quite up to adventuring, you can always just relax with your pals. Enjoy the sunset, Ja, das hat ein bisschen dance the Charme. night away, or steal something from a friend and kick it into the ocean. Oi. Sieht You etwas know, schäbig the aus. usual stuff. You can also use mouse controls or hang out with friends using doch irgendwie ganz cross-platform cool. play. After all, spending quality time together is the best part of a big walk. Strolling onto Nintendo Switch 2, August 4th. Season the seas. Warte mal. Build your very own floating restaurant with the Nein. Straw Hat crew. Cook up recipes with Sanji. Craft the menu. Gibt es schon eine Weile online in Decorate Japan, it to kann your das liking. sein? Then serve your customers as you run the restaurant. By searching for and collecting ingredients, you'll expand your menu offerings. Use devil fruit abilities to prepare piping hot steaks. Or whip up tongue-tingling tauntaun noodles. You can make Das ist all schon- sorts of delicious dishes. Spend in-game Ich money werd's to mir mal change up the anschauen, auf restaurant's jeden Fall. interior and expand it to attract even more customers. Es hat auch bis auf so ein Mobile Over Game. 400 characters from the One Piece series will appear. Mouse controls are also supported on Nintendo Switch 2. Ja, macht sich dafür ja an. Get ready for a feast of epic proportions in One Piece Grand Gourmet. Sailing onto Nintendo Switch 2 and Nintendo Switch October Je 23rd. nach Preis und nach Demo. Ich habe doch eh keine Zeit. Erweiterung für Probier. Oh, Spoiler, wird man tauchen können. Das ist ein Spoiler für alle, was Neues ist. Keep adventuring in Pokemon Pokopia, even beneath the sea. Explore the world on the ocean floor with a free update. Oh, kostenlos ist By geil. using the new move Dive, you can enjoy life with Pokemon living under the sea. Das ist sehr cool. Plant grass, build structures, and expand your towns underwater. Ich schaffe das Tauchen noch unbegrenzt. Nicht This alle free paar, update is scheduled to release in August nicht dann alle paar 2026. Minuten in die Luft muss. And there's more! The Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC is on the way. Discover a brand new town, Bubbly Basin. There you'll find new furniture, new outfits, and new friends. Ja, sonst lohnt sich das ja gar nicht, unter Wasser zu sein, wenn da nichts The Neues gibt. Pokemon Pokopia Expansion Pass paid DLC will be available later today on Nintendo Aber eShop. Erweiterungspass. Part Also 1 kommt of the noch mehr. paid DLC, Bubbly Basin, launches Ja. this August. Part 2 and Part 3 will launch at a later Ich date. weiß noch nicht, ob ich das Look out brauche. for more details in the future. Wie viel es doch kostet. Ah, nicht so schnell. Ah! Kannst du gar nicht lesen. Noch ein Pokémon Adventure? Abenteuer? 無料アップデートと有料のダウンロードコンテンツによって新たな世界が広がるココアポケモンをお楽しみに。続いてはこちらをご覧ください。 Was war das mit Manafi?
This is the Dagdan Empire, a prosperous land ruled by the gods. The capital, Daxian, plays host to the heroic games, the winner of which is granted one wish. Was für ein Grafikwechsel. Powerful fighters from across the land have gathered to participate. Fire Emblem, da werden sich eine andere freuen. The story revolves around 4 heroes. Kai, a young boy determined to win the games to save his imprisoned Weil father. es kein neues Fire Emblem ist, oder? Also Dietrich, kein a klassisches. swordsman, ever on the hunt for a Keine Ahnung. stronger foe. Theodora, a queen seeking to fulfill the long-held dream of her homeland. Das wird der Fire Emblem And 4, Lida, 5, sonst a was heißen. musician with her sights set on revenge. Guide whichever character you choose to victory as they weave their own unique tale. Between matches, you can strengthen your forces in different ways. Hone your techniques at the training grounds. Ist Fire Emblem nicht sonst... Nee, Tactics ist das Taktikspiel, oder? I'm figuring it out. Was ist Fire Emblem für ein Recruit Spiel? new Ich allies. hab's noch nie. Or travel beyond Daxian's walls to gain experience. Das wird so groß, das Spiel. How you spend your free time is up to you. Combat takes the form of turn-based tactical battles. Consider your weapon's range and your unit's strengths on the battlefield. Plus, each of the 4 main characters comes with their own special Ich kann noch techniques. Nasenspray. Wieder. By using these techniques to the fullest, you That's might okay. turn the tide of battle. Rejoice with me Nicht Wurst. at the advent of the underworld. Oh, nett. We look upon the Promised One, who will route you here and guide the living to salvation. How did it feel to upheave the world? Begone from us, the darkest dark. Viel im September. ファイアーエンブレムファン先行の発売日 Overlay は vom Fischen. 9月17日です。通常版の他にさまざまな特典がセットになったご覧のラクザコレクションも発売しますのでお楽しみに。 Für Fans so ein schickes Buch. 続いて Steelbook bin ich, ヘ also ッドラインをご覧ください。 dann müsste es nur Steelbook sein. Wenn man es, was ist Verpackungsmüll? Welcome to the next level of ninja battles. The first part of Ninjala 2 is sneaking onto Nintendo Switch Der 2. erste Teil von Ninjala 2. Ich bin After wirklich begeistert. accidentally breaking a forbidden seal, you're stranded on an Wie geht das uncharted versehentlich? planet. Overcome the dangers lurking here to safely return to Earth in this open-world action-adventure. Use Ninja Gum to freely traverse this vast world in search of clues to get back home. Und da wird es noch Witze geben über Hunter x Hunter. You can also blow a bubble to float in the air. Dessen Namen ich vergessen habe. Defeat enemies blocking your path with weapons crafted from Ninja Gum. Der You can Hisoka, even summon glaub ich. buddies with Gum Ninjutsu to unleash powerful attacks. Additionally, up to 4 ninja can team up in local or online multiplayer to chew through tough battles. Das heißt, The first part of Ninjala 2, The Uncharted Planet, launches exclusively on Nintendo Switch 2 Warum der next erste spring. Teil? Was hat es damit auf sich? The DK Challenge barrels in. Coming to Nintendo Switch Online on Nintendo Switch 2, the limited time DK Challenge Das war event. mein Bruder fragen. Take on challenges across many Donkey Kong games available with Nintendo Classics. Ich habe hier auch noch den anderen Zugang. By completing them, you can earn and enjoy collectible digital challenge cards. Bringen hier was? And if you have Donkey Kong Bonanza, you can attempt even more challenges.
try out ones geared for beginners, or take on developer challenges for something with a bit more punch. Rediscover Donkey Kong games, play challenges, and complete your card collection. DK Challenge can be accessed via the Nintendo Switch online app on the home menu of your Nintendo Switch 2. You'll be able to barrel through these limited time challenges from tomorrow until September 1st. Plus, in the Donkey Kong Bonanza, DK Island and Emerald Rush paid DLC, a limited time collaboration with Super Mario Bros. Is breaking through. Enjoy outfits for DK and Pauline, inspired by Mario and Luigi. Plus, there are coins, super mushrooms, question blocks, and more. Aber kommt DLC? Experience Emerald Rush as you've never seen it before with a Super Mario Bros. Twist. This limited time collaboration event will be held in 4 waves with the first wave beginning later today. From the creators of Vampire Survivors. Das, was es schon gibt? Scheinbar nicht. The latest game from the makers of Vampire Survivors, Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon, casts a spell onto Nintendo Switch 2. Up to 8 players can compete online for the top spot in this Survivors Royale. At the start of a match, players don't battle directly. Instead, take down enemies on your own map to earn points. Each time you earn 100 points, you can add a rule to your run, including ones that hinder other players. The match culminates in a head-to-head final battle between the top 2 players. Who will be the final survivor? More than 20 characters from the Jujutsu Kaisen series appear. Characters can be unlocked just by playing. Battle online with players near and far, or go it alone against computer-controlled opponents. Exorcise curses, dominate rivals, and rise to the top. Jujutsu Kaisen Rumble Survivathon launches on Nintendo Switch 2 this year. Are you up for the challenge in these games? So, jetzt wird's wieder gehen. Brutal, unforgiving battles storm onto Nintendo Switch 2. In a forsaken world, a looming darkness devours all in its path. Now, only one kingdom endures. Defy the will of the gods to save what remains of humanity. Master brutal melee combat, devastating sorceries, and lethal ranged attacks. Test your mettle against towering abominations on your journey across the realms of the living and the dead. A hero must rise for a god to fall. Lords of the Fallen 2 launches on Nintendo Switch 2 this autumn. Enter a darkly elegant world based on the story of Pinocchio in Lies of P. In a city under siege, you must fight rampaging mechanical puppets and seek the cause of this upheaval while confronting your own humanity. Take on enemies using customizable weapons and prosthetic arms that allow you to swap between different abilities. But know this, the lies you tell will alter your fate. Lies of P Complete Edition, which includes Overture, a prequel expansion to the main game, launches on Nintendo Switch 2, August 6th. Pre-orders begin later today on Nintendo Wii Shop. The most recent entry in the legendary Devil May Cry series is slashing its way onto Nintendo Switch 2. Play as Nero, Dante, V, and Virgil, each armed with different battle styles, as you fight off hordes of demons and epic bosses. Pull off stylish attacks, dodges, and combos with your vast arsenal of weapons and skills. Enjoy thrilling, high-octane combat at 60 frames per second in both TV mode and handheld mode. Plus, additional content such as battle tracks, character colors, and Devil Breaker weapons for Nero are included.
Devil May Cry 5 Devil War schon Hunter krass, Edition wie sich launches Nintendo on gewandelt Nintendo hat, Switch ne? 2 Überlegt mal, June solche Spiele auf der 23rd. Wii. Pre-orders begin later Unmöglich. today on Nintendo Die eShop. Wii war scheiße erfolgreich. Enter a mystical era deep in Japan's past. 6 souls determined to forge their own destinies. So you're looking for some runaway ninja named Kisuke? They still have some unfinished business in this world. I shall make him pay. Let's show him we farmers have spirit. You've sentenced me to die 7 Hat ein days from bisschen now. was von Demon I'd Slayer. start repenting if I were you. Nur in Arm. An action RPG for the ages. What fate awaits those who wield the demon blade? Ich meine, soll ja der Dämon klingen? Muramasa, Revenant Blades. Und hinter meiner Cam ist praktisch versteckt Nintendo Switch Switch 2 1 und 2. editions of these 3 Xenoblade klar. Chronicles games are incoming. Ich hab noch All nie 3 games run at Warte 60 mal, frames per von der second Wii, with oder? 4K resolution in TV mode or Full HD in Machen die das handheld grad- mode. Nochmal eine Neuauflage, meine Fresse. In-game cutscenes also have enhanced resolution and frame rate. Es wäre auch echt Not only peinlich, wenn bei that. der neuen Konsole keine besseren Frames sind. Meine lieben Freunde. But you can travel on a high-speed vehicle in the first game. Control blades to fight mercenary squad battles in the second. Ich habe noch nie Xenoblade gespielt, aber soll gar nicht so schlecht And sein, put ne? your strength to the test against waves of enemies Oh, in so the third. riesig. Oh, ich brauche kurze Spiele, ich brauche keine Zeit. There's also a variety of other content added to each of the 3 games. More details will be revealed at a later date. Die Frage ist, wie viel kostet der Scheiß? Man gibt sich als Bundle oder muss man den einzeln kaufen für jeweils 40 The digital 50 Euro? version of Xenoblade Chronicles Definitive Edition, Nintendo Switch 2 Edition, and the Upgrade Pack will be available later today. The physical version launches on July Warum 30th. ist physisch so viel The Nintendo später? Switch 2 editions of Xenoblade Chronicles 2 and Xenoblade Chronicles 3 will be available on the dates shown on Warum ist screen. nur 3 gleichzeitig? ゼノブレイド3タイトルにスイッチ2エディションが登場します。それぞれに新たな遊びが追加されますので、ぜひご期待ください。そして新生ゼノブレイドの物語が始まります。今回はその序章をお届けします。Das Wie ist das Ding. Hier haben wir bessere Grafik und FPS. Wir reden hier von 1 auf 2, also im Wechsel von Switch 1 auf Switch 2. Natürlich erwarte ich bei einer neuen Konsole bessere FPS und Grafik, das müsst ihr mir nicht sagen. Das ist doch logisch. Stellt euch vor, Sony würde sagen, oh ne, PS6 ist auf dem Niveau einer PS5. Und mehr nicht. Also, この剣の名に恥じぬよう精進します。ここがリューコス。その石はアニマ小石。騎士の der 力を増 Anime-Kristall. 幅させるだけでなく、そのものの行動や思いも刻みます。これからのあなたの学院生活のすべてがその石と共にあると思ってください。Aber, 今日の訓練は実践を想定してのものだ。 Wo sind die Exklusivspiele? Die guten Exklusivspiele. Wo sind die Trecher? Ich meine, klar, die werde ich am Anfang den Trecher raushauen. Aber wir sind jetzt bei knapp einer halben Stunde von 50 Minuten. So. Na, jetzt müssen die Trecher mal noch kommen. Außer sie machen es sowieso in der State of Play. So, hat glaube ich gesagt eine Stunde. Und dann auf einmal hauen sie noch 20 Minuten Gameplay von God of War raus. Was ist dann auf einmal eine Stunde 15 gemacht ist, das so. Aber auch da, ne, wenn der Brecher Zelda ist, was ein Remake ist, dann gut, braucht jetzt nicht so viel Gameplay zu sehen. Ja! Ich hab Bock auf Zelda, gar keine Frage. Ich habe nie Ocarina of Time gespielt. Das ist für mich ein Kaufgrund, auch weil die Musik von Ocarina of Time einfach geil ist. Also allein für die Musik lohnt sich das Spiel. Das ist so ein richtiger, so ein Banger, so ein Brecher, ein Verkaufsschlager. Ihr wisst schon. Wo ist das?
まだ晴らされてはいないこと。Für die Switch 2 natürlich, wie gesagt, stellt euch Nintendo Switch 2 vor, aber sehr wenig nicht. 新たに始ま Hier る ist alles 2 ノーブレイ oder ドジェ 2 ネシス und 1, aber nichts mehr. 本 Ja. 作ではどのような物語が描かれるのか続報をお待ちください。続いては Mario こちらをご覧くだ Tennis, さい。 Switch Sports. Welcome to Woohoo Nein! Home to all kinds of sports. Coming to Nintendo Switch 2, Nintendo Switch Sports Resort. The latest game in the series. Use the Joy-Con 2 controllers as rackets. Ich habe ungelogen so eine Freude an den Switch Sports Spielen, an den Wii Sports. Or even handles. Ich war auch hellauf begeistert von Switch Sports. There are Das habe ich mir 12 die Demo sports to gespielt. choose from, all ich with Besuch intuitive hatte. motion controls. Let's go over them. Haben wir das sofort geholt. Punch, guard, counter, and Ich find outmaneuver Wii for the Sports knockout eine geile in Sache. boxing. Make quick shots to keep Aber es your ist aber nur opponent ein on their Remake toes. von. In table tennis, Ich brauche neue aim for Sportarten, weil the die center of the gab es ja auch target alle bei and let that arrow Wii fly. Sports Resort. In archery, enjoy rallies with different Aber hab ich types of nicht shots erwartet. in tennis. So wie Switch Sports unterstützt. Oh, Volleyball war Set. geil. Volleyball war sehr And geil auf spike Switch Sports. in volleyball. Das war der beste Roll the Modus. ball straight or give it a spin to strike big in bowling. Dribble, pass, and shoot to score in basketball. Adjust your shot's power, then Ich habe swing nicht your erwartet, weil club Switch in Sports das so golf. wenig unterstützt. Battle with one thumb to hand your opponent a defeat in thumb wrestling. Ich fass Ride nicht. through the course using mouse controls in skateboarding. Steer with handles and coast along the waves in power cruising. Ohne Witz, das ist für mich ein Spiel, wo ich Tilt denke, the controller da hab and ich fly tierisch Bock, around mir das freely zu in holen. prop playing. Zum entsprechenden Preis. Aber bei Nintendos Preispolitik mal schauen. Plus, you can warm up for these sports with jump rope. Aber You can create and play as a Prinzipiell. sportsmate. Or me character. wie all the time. Du sagst, Gaga. Endlich Seil springen, ohne dass ich hängen bleibe. Enjoy playing all kinds of sports on Nintendo Switch 2. Und das, oh Gott, ist das Daumenring, Nintendo ne? Switch Sports Resort launches exclusively on Ich Nintendo hab Bock Switch 2 drauf. October 22nd. Bin ich absolut Pre-orders ehrlich. begin later today on Nintendo eShop. 任天堂スイッチスポーツリゾートがスイッチ2に登場します収録スポーツを全てご覧いただきましたがせっかくなので新種目グリズモをプレイしてみたいと思います So, ihr müsst jetzt echt gut Before the verkaufen. match, let's go over the rules. Ihr müsst jetzt Hold echt gut down your verkaufen, dass so opponent's ein thumb for langweiliges 3 Daumen seconds in and Spannung you'll cool win. wird. If yours gets pinned, just shake the controller to break free. And if you keep your thumb held down, it'll get bigger and stronger. You'll need this to claim victory. Das ist total wichtig, absolut. 指相撲 Oh, よろしくお願いします sind das für Riesenfäuste? はい指が動いてますねこういう感じでよろしくお願いします Was mir gerade einfällt, ich sehe hier nach der Switch 1, die haben diese Laser nicht mehr, ne, die Switch 1 hatte. これは Wo man irgendwie wirklich das machen konnte mit den 助かりました Sachen. よしよしよしよしキュッキュッキュッキュッああまたブレークされちゃいましたこうやって Aber das 抑 ist え込 jetzt む exklusiv vorstellen. Ich weiß nicht, was zur Entscheidung stehen soll. Das ist doch ein Spiel. Das kannst du nicht machen, wenn du alleine bist oder so. Stellt euch vor, jemand kommt in meinen Stream, weiß nicht, was ich mache, und auf einmal sitzt hier so da. Das muss so ein FSK 18 Stream sein mit der Handbewegung. Das geht doch nicht. Es glitzert wieder. Mein Daumen ist groß geworden, er ist gewachsen.
やられちゃいました。 Komm schon, einmal noch! リゾートの発売までもうしばらくお待ちください。 Der hat größer! ヘッドラインをご覧ください。 Survive a land ruled by dragons. The world of RuneScape comes to Nintendo Switch 2. An ancient power has awakened on the forgotten continent of Ashenfall. Aber davon ab habe ich Bock, Explore a land infused with magic dann auch noch Disc Golf und sowas uncover gibt. lost secrets on your journey to face Und the das dann Dragon wirklich noch Queen. dazu holen und das länger In this unterstützen. survival crafting adventure, delve into the mysteries of Ashenfall, amongst the Switch ruins Sports of hätte auch fallen in sein civilizations. können, oder wie Sports On your damals immer das- expedition, harness the land's transformative magic to gather resources, craft gear, and build shelter. Then, step into battle, forge weapons, sharpen your skills, and face the danger that awaits. Survive the wilds, unveil lost secrets, and challenge dragons in RuneScape Dragon Wilds, launching on Nintendo RuneScape, Switch sag 2 mal was. September 15th. Habe ich das irgendwo in der Bücherei, also in meiner Steam-Bibliothek in den Weiten? Check out these games coming to Nintendo Switch 2. Customize your own avatar and play in the adorable world of Hello Kitty Partyland. Join the party with over 40 character-themed minigames Naja. and several board games. Wo war eigentlich bei Wii Sports? Wo There war are over Baseball? 140 Weder bei Wii Sanrio Sports, characters to weder bei meet. Switch Sport noch bei Switch 2 Sport Plus, you can war choose Baseball from dabei. 16 partner characters, collect stickers, and so much more. Hello Kitty Partyland launches exclusively on Nintendo Switch 2 and Nintendo Oder ob ich Switch mal wieder mal im October Sale sehe. 29th. So let's get down there and finish the Ja klar, job. Star Fox, das kommt ja nichts raus. Blast off for adventure across the Lilac Mit deutscher system with Synchro. Fox McCloud and his crew. Wir vorhin schon im Trailer gesehen haben. A Beim Warten battle auf for the fate of the Direct. galaxy begins. Star Fox launches on Nintendo Switch 2, June 25th. A free demo that includes a tutorial and one of the game's opening stages will be available later today on Nintendo eShop. So ein Fanspiel, ne? Das soll eigentlich ganz gut sein. Hope resonates Maximal die within Demo the für mich, crystals. sag ich jetzt. Noch genug anderes. Wisst ihr noch, wo die Nintendo-Regel war? Bunt und kindlich? Jetzt ist es wieder düster. Get Alles ready for stirbt the und geht first unter. Final Fantasy game in HD 2D, Final Fantasy Resonance. This is Lapis, a vast world that has prospered through the power of crystals. But after the invasion of the Veritas, this once Man muss schon thriving sagen, world Square lies Enix, on the die haben brink of mit annihilation. Octopath Traveler, mit dem, diesem Now HD Rain, 2D, a knight of Grandshelt, must haben journey die echt across the einen realm with coolen his Grafikstil companions erschaffen. to stop the Ich glaube, das Veritas. war Octopath Traveler das erste, ne? Ich finde, das sieht einfach In schick aus. thrilling turn-based battles, call upon visions, iconic Final R2D2. Fantasy heroes from other worlds to take down monsters. Can you uncover the truth behind the Veritas and the secrets the crystals Ja, hold? ähnlich wie Red Dead Redemption 2. Final Fantasy Resonance RDR2 launches ist on auch mal Nintendo R2D2. Switch 2 and Nintendo Switch October 22nd. Oh, guck mal, jetzt was auf der anderen Seite. Die A Symbole. weird, whimsical world is waiting. Pikuniku returns in a new 3D puzzle exploration adventure. What do giant fruit, malevolent robot frogs, and an all-powerful potato have in common? Nothing. Other than a shadowy conspiracy, of course. Ja, natürlich. Meet a cavalcade sind die of curious Tauben? characters, each eine with their Möwe, own das geht auch. problems and puzzles to solve.
But beneath this seemingly happy world lies a sinister plot to squeeze the locals for all their work. Time to join the resistance by using Piku's surprising abilities. Help solve the people's problems in surprising and downright oddball ways. Feeling baffled by these affable denizens? Embrace these strange encounters and bring about an ultimate understanding. And in this sequel, navigate and explore in full 3D as you discover the secrets of this vivid, colorful world. Get ready to wander, solve, and gossip in Piku Niku 2, launching on Nintendo Switch 2 next year. Prepare for an all-new monster-filled adventure. Was für ein Dragon Quest? Kam jetzt dieses The Dark Prince auch für die Switch 2 raus? Two girls find themselves lost in the kingdom of Witherwood. There they gain the power to turn monsters into friends. Dragon Quest Monsters. Ne, Quatsch, das The Dark Prince ist ein Spot paar a Jahre monster her you oder so, fancy? ne? Scout it! Ich hatte einen Monsters auf dem DS, Monsters Saga 2. Das hat mir sehr Spaß gemacht, wirklich, das war ein cooles Spiel, mit dem auch fusionieren kann. So macht aus zwei Schwächen genau das. Ein besseres Monster. Und das war ziemlich cool. Da gab es auch legendäre Viecher, die riesig waren. Das wird nochmal noch bessere Viecher machen. With a team that's uniquely your own. Adventure is calling, and it's monstrously fun. Dragon Quest Monsters. I follow you on Twitch, Chrigoes. Danke, bezaubernd. I follow you. I follow ja, Dragon Quest Monsters. Hat schon Spaß gemacht. Ich habe jetzt auch letztens für 10 den neuen Teil auf Steam geholt, falls ich den jemals spielen werde. So, Dark Souls. Ancient Blood Sovereign's honor. We are monsters, each vying for blood. Ah, you're finally here. Worthy spirit. Das Plot. War ich doch nah dran mit Dark Souls. Das ist doch von den gleichen, ne? Ja, die fühlen das einfach da, ja, die fühlen das. いかがでしたか？ Noch 8 続いては Minuten. お宝ハントに繰り出すあのタイトルの続報です。 Komm. Map. Hey everyone, here's some fresh news about Splatoon Raiders, a new single-player focused adventure. Check out this neat little place, the hideout ship out on the water. There's Deep Cut, a trio of swashbuckling musicians. And this scrappy individual, that's you. Let's call this handy youth the mechanic. The 4 of them are using the hideout ship as their hub, hunting for treasure across these landmasses, the Spiralite Islands. Raid! Alright, time for a quick dive. Das wäre jetzt der Moment gewesen, wo einer einen perfekten Raid hätte timen können. Looks like the treasure they're after is at the base of those lights. Aber wäre geil gewesen, oder? There's a bunch of aggressive creatures called salmonids in the way. And when you get too close, they'll attack immediately. The salmonids aren't pushovers either, so you shouldn't go it alone. Okay, ich habe mal die Demo gespielt, glaube ich. That's where this comes in, the exploration bot. A member of Deep Cut pilots it during your treasure hunts and attacks automatically. Launches you in the air for extra height. And even gets out of the bot to unleash special moves like this. You'll also get support in the form of gadgets. There's one that continuously fires ink after it's placed. Yeah. Another that slices through enemies.
another that spins ink around you, and more. And the best part, you can use them together. Mario Kart. It'd be nice if that made things easier, though. So to recap, do not underestimate the Salmonids. Yikes, this is tougher than it looks. But the Salmonids aren't the only powerful ones around here. Through battles, you, the mechanic, will also get stronger by leveling up. And you can customize all sorts of upgrades to fit your playstyle. Oh, looks like time's up. There are even more details to cover in the upcoming Splatoon Raiders Direct, airing on June 30th. And in the smart device app Nintendo Today, see the story events leading up to Splatoon Raiders with daily comics ahead of launch. Plus, in collaboration with this game, there's going to be a special Splatfest in Splatoon 3. The theme looks like it's about Splatoon Raiders. Details will be announced here. Look out for more info in the future. See ya! So, jetzt rückt mal raus mit den Gerüchten über Zelda. 発売が迫るスプラトゥーンレイダースですが、スルミ連合にちなんだ新色のジョイコン2も発売しますので、 die ist einfach langweilig. Das betrachte ich nicht als Farbe. Mal ernsthaft, die sind trotzdem schwarz. Nur weil dann ein farbiger Kreis ist, ich bitte euch. Ich habe nie weder Deltarune noch Hotel gespielt. Nur, dass es ziemlich interessante Spiele sind, weil sie auch in Spielern und sowas lesen. Also im Prinzip, du kriegst nicht alles, weil beim zweiten Spielchen spielt der erste wohl auch eine Rolle. Awaken your und power. Ja. Das soll gut sein. Whosoever have truly earned the greatest faith Und of the Megalovania ist auch ein citizenry cooles shall Lied. ascend to throne and crown by right of kings. This is the United Kingdom of Uchronia, inhabited by 8 tribes. The next king shall be decided by the will of the people. By decree of the king, as his face floats in the sky, the tournament for the throne begins. As the realm grapples with its first ever election, those vying for the throne put their plans into action. As one of the throne's candidates, you'll travel across the kingdom, forging bonds with compelling characters along the way. Various enemies stand in your path. There are monsters roaming this world, as well as other candidates, and strange beasts known as humans. Control your destiny and change the world in Metaphor ReFantasio, launching on Nintendo Switch 2, November 12th. Create, explore, survive. A dedicated Nintendo Switch 2 version of Minecraft is on the way. Minecraft kennt man mittlerweile. Wenn man Minecraft noch nicht Minecraft adventure on Nintendo Switch 2 with support for vibrant visuals. And embark on a journey across a world with enhanced lighting and shadow effects. Plus, Nintendo Switch worlds can be carried over, so you can pick up right where you left off. What will you create next? Minecraft launches on Nintendo Switch 2 this year. Statusbildschirm, aber Nintendo macht immer noch irgendwas zum Schluss. Wir verabschieden uns, danke fürs Zuschauen und hier haben wir noch einen finalen Trailer. Adieu. Das kommt dann immer noch zum Schluss. Aber normalerweise mit was Neuem, Frischen. Ein neues 3D Mario. Das wäre was unerwartet käme, vor allem weil es keine Leak zu sehen war. Nintendo hatte eigentlich ja echt Leak-Probleme. Eigentlich weiß man ja, was man so erwarten kann. Weil es irgendwas, so ein krasses Ding, was niemand erwartet und womit niemand gerechnet hat.
Was? Also eine coole Edition, Leute! Oh, Tomb Raider. Oh, das kann ich mir auf der Couch auch ganz cool vorstellen. Im Handheld-Modus. Darf man ja nicht vergessen, auch eine Handheld-Konsole ist einfach mal so zocken unterwegs oder im Bett oder sowas. Also ich bin kein Bettzocker, ich will schlafen. Noch heute Shadow Drop! Von einem Spiel, was es schon woanders gibt. Hey! Fitnessboxing. Ey, wir haben Switch Sports, wieso auch ein Fitnessboxing? Und zwar die Welle in 3D mit Tieren. Ja, Gaga. The battle of light and darkness approaches. Da kommen Klatschgeräusche aus Papas Schlafzimmer. Filled with memorable adventures, 3 collections of Kingdom Hearts games are coming to Nintendo Switch 2. Traverse through iconic Disney and Pixar worlds. Befriend all sorts of magical allies. Auch nie gespielt, Kingdom Hearts. And battle enemies in action RPG combat. Relive these stories or experience them for the first time alongside Sora and his friends as they fight the darkness. If you have the cloud versions on Nintendo Switch, you can transfer your existing save data to these Nintendo Switch 2 games. These 3 collections launch on Nintendo Switch 2 October 8th. Ah, das war gar nicht der Joy-Con in meiner Hand. A bundle with all 3 compilations. Kingdom Hearts Collection 1 through 3 also launches October 8th. Additionally, a free demo of Kingdom Hearts 3 plus Remind will be available later today on Nintendo Kingdom Hearts, eShop. das stelle ich mir so wild vor, die Kombination aus allen Charakteren. この世界の構造はとても複雑で、 Gesicht verloren. 私たちが定義する光と闇を具現化したものは存在しなかった。でもそれを定義するものがこの世界に来たことで、この世界にも私たちの定義する闇が現れた。Neues Kingdom Hearts. Nee, warte mal, das war schon angekündigt, oder? Vor langer Zeit. Jetzt, wo ich glaube, die Spiele sehe, das ist vor ein paar Jahren angekündigt. Ist das schon draußen? Nee, da habe ich bestimmt was mitbekommen. Glaube ich. Wo war Mickey? Braucht für die beliebigste Waffe einen Schlüssel. いかがでしたか？ Wahrscheinlich hat wirklich erhält ab der Veröffentlichung. こちらの映像をご覧ください。 Scheiße, nein. Long ago, there was a da ist es! Hyrule, Ich habe trotzdem auf was Neues aber gehofft, nicht auf einen Remake. Also auf einen neuen Banger, nicht auf einen Remake-Banger. At the very edge of this kingdom, there lay a small forest. Within it, an ancient solitary tree quietly watched over the inhabitants of the forest. Ich bin auf den Grafikstil gespannt, wie der gemacht wird. These forest dwellers were called the Kokiri. Wird Synchro haben oder Each nicht? had a fairy companion, and they lived Dann out wird's their rauskommen. innocent lives in these woods. Da ist es!
However, there was one particular boy Listen. who did not have a fairy. Opfer. Spannend. Trade war ganz wichtig. Das war nicht ernsthaft alles. Nein, niemals. Da muss noch mehr kommen. 任天堂スイッチ2で蘇ります。詳細については改めてお伝えしますので、しばらくお待ちください。本日の任天堂ダイレクトは以上です。ご視聴ありがとうございました。Mein Gefühl war so, Direct ist, naja, in Ordnung. Oh, Zelda, dann zack, du kriegst nichts dazu. Das war schwach, Nintendo. Das fand ich jetzt ultra schwach. Als ob das wirklich als alles war.